Morning class, how are you today? I'm fine too, thank you. Before we start, it's better for us to pray according to your own beliefs. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pray begin, berdoa dimulai. Pray over, berdoa selesai. Okay, today we still continue our lesson on lesson 7. Ya, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita di bab 7 ya, masih melanjutkan. But for today we will do the task together ya, and I will explain the continue about this lesson. Jadi kita akan mengerjakan soal-soal di sini secara bersama-sama dan pembahasan materi. Jadi nanti di akhir pembelajaran anak-anak tidak perlu memfotokan ya pembelajaran hari ini, karena sifatnya kita mengerjakannya bersama-sama. Nah, Miss ingatkan kembali ya untuk anak yang belum mengirim voice note reading ya, yang di halaman 65 ya, recordnya atau voice note-nya, readingnya masih Miss tunggu ya. Oke, Miss ulang sedikit ya tentang pelajaran minggu lalu ya. I will remind you about the last lesson ya. You have already written this phrase ya. Jadi anak-anak sudah menulis ya bahasa Inggrisnya dan artinya ya, tetapi ada beberapa anak yang hanya menuliskan bahasa Inggrisnya saja, bahkan ada juga yang hanya mengirim readingnya saja tetapi catatannya tidak ditulis ya, atau tidak dikirim ya. Miss nggak kurang tahu juga apa emang sudah ditulis tapi lupa mengirim ya. Oke, number 1 ya, leave a message. Leave a message means ya meninggalkan pesan ya. And then look at the moon, melihat bulan. Write the address ya, menulis alamat. Make a noise, membuat suara. Go on holiday, pergi berlibur. And then have an idea ya, mempunyai ide ya, itu. Nah, for today on page 63, halaman 63. Nih, on part 3 di bagian 3 ya, read and match draw lines. Ya. Jadi dihubungkan ya, draw lines between the picture and the words ya. Jadi menghubungkan antara gambar dan tulisannya ya. For example, number 1, leave ya. The answer ada noise, the address, an idea, an holiday, a message, and moon ya. Di situ sudah ada gambarnya ya, sudah ada gambar. Coba anak-anak hubungkan dulu antara gambar dan tulisannya. Oke, number 1 ya, have already done ya, sudah ada. Leave a message, yaitu pasangannya. And then number 2. Nah, bisa anak-anak lihat dari yang halaman 62 ya, pasangannya. Ya, number 2, have ya, have an idea. Ya, have an idea. Silakan
tarik garisnya. Ya, itu yang muncul malah yang nomor 4 ya, nanti itu diabaikan dulu. Now number 3, look, yes, look at the moon ya, look at the moon, look at the moon. Ini tidak berurutan ya. Coba Miss ulang ya. Number 2, have an idea. Number 3, look at the moon. Number 4, make a noise ya. Make noise. Number 5, go. Yes, go on holiday. And then number 6, write the address. Ini yang bagian 2-nya tidak ya, tidak usah ditulis. Ya, sudah ya. Kita lanjut di part 4. Di bagian yang keempat on page 64. Ya, the answer based on the idea ya, on page 65 ya, pada halaman 65 yang di reading kemarin ya. Jadi jawabannya itu berdasarkan reading ini yang kemarin anak-anak sudah baca ya. Look at the pictures on page 65, take the things the children like doing. Jadi kegiatan yang dilakukan anak-anak pada reading di sini ya, itu apa aja? Yuk, do you still remember? Ya, ada apa? Playing on beach. Ya, swimming. Playing on beach and riding a bike. Ya. Kalau yang di Tony yang di bagian go trip ya, yang di bagian go trip itu ada riding my bike with my friend, and then meet friend ya, go swimming. Dari situ. And then going to the beach ya, di bagian go on a trip. Nah, jadi itu. Nah, sekarang bagian 6 ya, part 6, look at the article again, write yes or no ya, still based on the reading. Jadi masih berdasarkan ini ya, bacaan ini ya, cerita Holiday Fun by Tony, Dila and Romy ya. Number 1, the children write about how to have fun in holidays ya. Yes ya, jadi anak-anak menulis tentang kesenangan mereka ya pada saat liburan. Number 2, the teachers addresses on the board in the school hall. Yes or no? No ya, sudah ada di situ ya. Ya, because the board in the school hall has more idea. Ya. And then number 3, Dila likes having picnic on the beach. Yes or no? Dila
Yes or no? Dila likes having picnic on the beach. Yo. The answer is no. Yeah, because she likes having picnic by the lake. Ya. Jadi ada tuh yang di bagian go on a trip by Dila, ya di situ ada. Ya. I like riding my bike with my friend into the countryside and having a picnic by the lake. Jadi dia bukan di beach ya, bukan di pantai ya, tapi di lake, di danau. And then number 4, Dila likes doing things outside. The answer is yes, ya. The answer di situ ada keterangannya. Ya, they loves to do outside. Ya, in the sun. Number 5, Romy always meets his friend outside his house. Romy selalu bertemu teman-temannya di luar. The answer is no. Ya. Ya, because he sometimes meet them at the library. Situ ya ada. Ya, yang di bagian meet friends. Ya. Sometimes I meet my friend at the library. Jadi ketemunya di perpustakaan. And then number 6, Romy likes going to the swimming pool. The answer is yes. Ya, Romy pergi ke kolam berenang. Ya, di situ juga ada keterangannya. We go to the swimming pool, jump in the water and have fun. Oke. Kita lanjut. We continue on page 66, halaman 66. Ya, there is a grammar focus. Ya, listen and say the sentences ya. Jadi anak-anak dengar dan ikuti ya cara membaca kalimatnya. 8. Listen and say the sentences. How about trying new things? How about trying new things? Ayo. What about going to the beach? How about meeting friends? What about reading a book? How about making noise? Oke, thank you. Jadi usahakan ya, anak-anak harus mengikuti ya, jangan hanya didengar, agar lidahnya itu lama-lama terbiasa, nggak kaku ya membaca kalimat bahasa Inggris ya. What about ya is the same meaning with how about. Artinya sama itu. Artinya sama dengan what about dan how about, itu artinya sama. Bagaimana kalau, jika ya. Itu artinya ya. How about trying new thing. Jadi ini kayak sebuah planning ya. Jadi biasanya diskusi sama teman. Misalnya teman ngajak, "Ayo kita ke sini." Terus gimana kalau kita ke sini? Jadi kayak memberi ide ya, masih menyangkut memberi ide. How about trying new things? Bagaimana jika mencoba sesuatu yang baru? What about going to the beach? Ya, bagaimana kalau pergi ke pantai? How about meeting friend? Bagaimana kalau bertemu teman-teman? What about reading a book? Ya, bagaimana kalau
membaca buku. What about making noise? Ya, bagaimana ya jika membuat suara, ya. Oke, on part 9 there is a song ya, listen and sing. Jadi anak-anak dengar dan boleh diikuti ya biar nggak ngantuk. Kita Miss play dulu. 9. Listen and sing. Sudah ada liriknya ya di bawah. In the holidays, sometimes the children say, we're bored and we don't know which way to go. In the holidays, sometimes the children say, I don't know what I can do you? How about watching the moon? How about getting a balloon? Or what about going to the zoo? It's fun, it's new! Or what about going to the zoo? In the holidays, sometimes the children say, we're bored and we don't know which way to go. In the holidays, sometimes the children say, I don't know what I can do you? How about drinking some tea? How about watching TV? Or what about going to the sea? It's fun, it's new! Or what about going to the sea? Oke. Jika anak-anak ingin menyanyikannya kembali atau mendengarkan ulang, bisa dimundurkan videonya ya. Jadi Miss nggak perlu memutar ulang ya, tapi anak-anak yang nanti memundurkan videonya. Oke, on part 11 page 67 ya, listen and tick. Jadi dengar dan centang ya, based on the record. Jadi dengar dan centang berdasarkan rekaman. 11. Listen and tick. 1. What is Fred doing? Is Fred reading his school book in his bedroom? No, I think he's outside. What's he doing outside? He's playing football and having a lot of fun. Two. Who is making noise? What's that noise? I think it's Grandma. No, it's not. Grandma isn't here. It's your brother Jack. He's playing the guitar. Jack's good at playing the guitar. 3. What does Paul want to do? What would you like to do in the holidays, Paul? I don't know. What about trying singing? No thanks. I'd like to play football. Great idea. 4. Who leaves a message? Hello, this is Jack, Jane and Vicky. We aren't at home. Please leave a message. Hi, Jane. This is Grandpa. Would you like to play table tennis on Sunday? How about going at 11 o'clock? Okay. Goodbye. Five. What would May like to do? How about playing tennis, May? Sorry, I'm tired and I'm not good at playing tennis. Have you got any ideas? Yes. What about painting pictures outside in the garden? Okay, great.
6. What time does Charlie go to bed? Mum, how about sitting in the garden and looking at the moon? Okay, Charlie, but you must be in bed at 7 o'clock. Okay, Mum. 7 o'clock. Yes, it isn't the holidays, so you must be awake at 6 o'clock in the morning. I don't want you to be tired at school. Oke ya Miss. Harap semuanya sudah mencentang ya. Ya walaupun anak-anak mungkin ada yang nggak tahu artinya apa, tapi paling tidak ada selentingan sedikit kata ya yang ada di gambar dan terdengar oleh anak-anak itu sendiri ya. Jadi buku ini ya buku yang kita pakai ini ya kebanyakan listening ya, jadi melatih kita ya agar terbiasa mendengar kata-kata bahasa Inggris ya. Jadi lama-lama nanti oh ini ternyata yang dia bilang, jadi kita bisa lama-lama itu tahu ya apa yang disebutkan oleh native-nya. Oke, coba Miss ulangi sedikit ya. Anak-anak cek jawabannya ya. Miss bacakan dengan jelas ya. Number 1 have already done ya, sudah. Nomor 1 itu he's playing football ya. Jadi bagian C ya, tick on the picture C. And then number 2, who is making noise ya, siapa yang membuat suara ya. Number 2, it's your brother Jack. He's playing the guitar. Jack's good at playing guitar. Jadi siapa ya yang bermain? Maksudnya yang membuat suara ya. The answer is Jack ya. So choose the picture of the boy ya. The answer is B ya, karena Jack itu laki-laki ya. Number 3, what does Paul want to do ya, apa yang ingin dilakukan oleh Paul ya. Number 3, I'd like to play football, kata si Paul ya. I'd like to play football. So find the picture of football ya. The answer is picture A. Silakan cek jawaban masing-masing ya. Yang belum diisi boleh diisi, yang salah boleh diperbaiki. And then number 4, who leaves a message? Siapa yang meninggalkan pesan? Ya. This is Grandpa. Would you like to play table tennis on Sunday? How about going at 11 o'clock? Okay, goodbye. Ya. The answer is A ya, Grandpa. Number 5, what would May like to do? Ya, apa yang akan dilakukan ya. What about painting pictures outside in the garden? Painting pictures outside in the garden. So the answer is B. The last number 6 ya. What time does Charlie go to bed? Jam berapa Charlie tidur ya. Okay mom, 7 o'clock. Okay mom, 7 o'clock. So the answer is picture C ya. Ini yang halaman 69. Yes, listen and say the sentences ya. Kayak tadi anak-anak ikuti lagi cara membacanya. 14. Listen and say the sentence. How about going swimming? Look
looking at the moon and having fun. How about going swimming, looking at How about going Ayo agak swimming, cepat ya bacanya. looking at the moon, and having fun? How about going swimming, looking at the moon and having fun? How about going swimming, looking at the moon, and having fun? Ayo ikuti satu kali lagi. Oke, good, thank you. Nah, yang terakhir ini write the words with ing, ya. Di sini ada verb, ya, ada kata kerja, ya. Kata kerja bentuk asli, ya, kayak look, make, set, live, play, have, ya. Tetapi diubah, ya, atau ditambahkan ing menjadi verb ing, ya. Lihat. Nah, cara penambahan ing-nya, ya. Cara penambahan ing-nya ini diperhatikan ya. Boleh juga anak-anak catat ya di buku catatan ya. Yang pentingnya saja Miss akan jelaskan sedikit ya. Cara penambahan ing, ya, cara penambahan ing pada kata-kata yang ada di sini, ya. Yang pertama itu yang akhiran ya, akhiran huruf didahului konsonan, ya. Gini maksudnya. Jadi contoh di sini aja ya, make. Nah, ya. Nah, yang akhiran Miss tadi bilang akhiran ya. Akhiran didahului konsonan. Nah, ini konsonannya K. Konsonan itu huruf mati. Ya. Jadi kata yang akhirannya ya didahului konsonan, ya, maka nya dihilangkan, ya, dan langsung ditambah ing. Jadi ini dihilangkan, ya, langsung ditambah ing, ya, sehingga menjadi making, ya, dari kata make tadi ya. Nah, nya dihilangkan langsung ditambah ing, ya, ingat ya. Jadi akhiran yang di depannya itu huruf konsonan, huruf mati, ya, maka nya dihilangkan dan langsung ditambah ing. Nah, itu contohnya di situ sudah ada making nomor 2. Nah, sekarang coba anak-anak tulis yang nomor 4, live. Nah, untuk penambahan ing-nya gimana? Seperti yang Miss jelaskan tadi ya, live itu nya huruf di belakangnya akhirannya huruf dan sebelumnya itu huruf vokal. V itu huruf vokal kan. Nah, maka nya dihilangkan dan langsung ditambah ing. Begitu juga yang nomor 6, have, sama ya. Seperti itu, coba anak-anak tulis berdasarkan yang Miss jelaskan tadi. Nah, selanjutnya satu suku kata, ya. Ya. Kata yang hanya satu suku kata, ya, diakhiri vokal, ya, satu suku kata, ya, diakhiri vokal dan konsonan, ya, maka akhirannya, ya, akhirannya itu didobelkan, ya, seperti yang ada di sini saja nih, kayak kata swim, ya. Yang tadi anak baca, ya, yang tulisan yang ada merah-merahnya, ada swimming di situ ya. Nah,
ini swim. Swim itu satu suku kata ya, swim. Jadi kita menyebutnya hanya satu, swim. Nah, ya, swim satu suku kata. Nah, diakhiri dengan vokal dan konsonan ya. Ini kan I vokal, M ini konsonan ya. Maka akhirannya yang terakhir ini M ya didobelkan. Makanya jadinya swimming M-nya ada 2 ya. Jadi swimming. Ya, ada 2 M-nya. Ya. Ada lagi misal cut. Nah, cut ini satu suku kata ya. Diakhiri dengan vokal dan konsonan, maka huruf terakhirnya didobelkan ya dan ditambah ing. Itu. Nah, selain ini ya, selain 2 yang bisa jelaskan tadi, langsung saja ditambah ing ya, kayak go, ya go langsung aja ditambah ing. Ya. Coba send. Nah, send langsung aja ditambahin yang nomor 3. Ya play juga langsung ditambah ing. Gitu. Coba kita cek. Ya, bener nggak yang anak-anak tulis? Ya, making, sending, living, playing, dan having. Nah, itu ya. Jadi harus dicatat itu yang penting. Ya, nanti kalau kelewatan langsung dimundurkan saja ya untuk mengulang penjelasannya. Ya, jelas ya semuanya. Okay, just enough for today. Thank you very much for your attention. Stay safe, keep healthy, and do the best.